Muhammad Ali, l'un des figures les plus légendaires du 20e siècle. Pen imprès d'une décennie, le champion de boxe, connaît pour voir secours le monde. Repose paisiblement dans le cimetière de Cave Hill à Louisville, Kentucky, un lieu qui a élevé lui-même choisi pour son repos éternel. Mais 9 ans après sa mort, un événement inattendu a bouleversé cette sérénité. Des anomalies étranges ordre d'essayer tum ont force les autorités à prendre une décision impensable. Ouvrir le tombeau du plus grand. Ce QILSY ONT découvre de failles logique scientifique et a déclenche un vague de questions à travers le monde. Dans cette vidéo, nous allons explorer chaque détail de cette histoire, de la vie extraordinaire d'Ali à la découverte que stupéfie les experts. Préparez-vous à un voyage captivant, entre mystère, science et héritage. Abonnez-vous, activez la cloche, et plongez avec moi dans cette énigme. La légende de Muhammad Ali et son dernier repos. Muhammad Ali n'était pas seulement un boxeur. Il était un icône mondial. Un homme dont le charisme et l'intelligence et la bravoure ont transcendé le sport pour marquer l'histoire. Ne caches clé en 1942 à Louisville, Kentucky, Ali a grandi dans un Amérique divisée par la ségrégation raciale. De son plus jeune âge, il montre une détermination féroce. Transforme en vélo vol en une motivation pour apprendre la boxe. À 18 ans, Illinois remportait un médaille d'or aux Jeux olympiques de 1960, lançant une carrière qui allait redéfinir la boxe professionnelle. Avec un style unique mêlant vitesse, agilité et une confiance inégalée. Illinois a conquis le titre de champion du monde de poids lourds à seulement 22 ans, en battant Sonny Liston en 1964. Je suis le plus grand, déclara-t-il, et le monde entier cru. Mais Ali était bien plus qu'un champion dans le ring. Il était un symbole de résistance. En 1967, il refusa d'être enrôlé dans l'armée pour la guerre du Vietnam, invoquant ses convictions religieuses et son opposition à la guerre. Cette décision, courageuse mais controversée, lui coûta son titre, et sa liberté temporaire et de années de sa carrière. Pourtant, Ali n'a jamais fléchi. Sa voix, puissante et éloquente, inspire de millions de personnes, en particulier les communautés opprimies. Ses combats comme le Rumble in the Jungle contre George Foreman ou la Thriller Manila contre Joe Frazier. Son entrées dans la légende, non seulement pour leur intensité, mais aussi pour la manière dont Ali les transforme en spectacles mondiaux. Quand Ali est idiot le 3 juin 2016, à l'âge de 74 ans, après un long bataille contre la maladie de Parkinson, le monde déplore la perte d'un géant. Son décès marque la fin d'une ère, mais son héritage restait intact. Des chefs d'État et fans animes. Tout ont rendu hommage à CETM que va change la boxe, la culture et la lutte pour la justice. À Louisville, sa ville natale, de milliers de personnes s'y sont rassemblées pour ses funérailles. Un événement retransmis dans le monde entier. Ali avait choisi de reposer au cimetière de Cave Hill, un lieu chargé d'histoire et de beauté naturelle. Ce choix n'était pas anodin. Ali voulait rester connecté à ses racines, à la ville qu'élevait vieille grandeur et devenir une légende. Sa tombe, marquée d'une simple inscription, Ali, reflétait son humilité. Pas de mausolée extravagant, just un hommage minimaliste à un vie extraordinaire. Pendant près de 9 ans, la tombe d'Ali est devenue un lieu de pèlerinage. Des fans du monde intervenaient de poser de fleurs, reciter de prières ou simplement partager de histoire sur la façon dont Ali les avait inspires. Le cimetière de Cave Hill, avec ses Ali's boards d'arbres et son atmosphère paisible, semblait être le sanctuaire parfait pour le repos éternel du champion. Mais en 2025, cette tranquillité a été brisée par un découverte troublante. Ce que semblait être un simple problème d'entretien du cimetière se transforme en un mystère qui allait captiver le monde entier. Les premiers signes du mystère. Tout commence par une observation anodine. Les gardiens du cimetière de Cave Hill, habitués à surveiller les allées impeccables et les tombes bien entretenues,
ONT remarque quelques chose d'un habitual pres de la tombe de Muhammad Ali. Louisville ordre de la sépulture semblait être légèrement manifeste. Forme de motifs irréguliers que contrastaient avec la stabilité de autres tombes. Au début, personne n'y a pris une grande attention. Les cimetières après tout sont soumis aux caprices de la nature. Pluie gel, racines d'arbres. Mais au fil de mois, ces anomalies sont devenues plus marquises. Des fissures, d'abord fines comme des chevaux. ONT commence à s'y propager dans le sol, rien depuis la tombe d'Ali comme les branches d'un arbre invisible. Les responsables du cimetière, conscious de l'importance symbolique de la tombe d'Ali, ONT decide de mener une inspection de routine. ILS ONT d'abord pense à des causes naturelles. Peut-être un poste d'eau souterrain ou un tassement du sol dû à des variations climatiques. Louisville, avec SES hivers Freud's ETSES attes humides, n'était pas tranger aux changements environnementaux. Mais les premières analyses ONT reveal quelques choses de curieux. Les fissures n'y suivent pas un schéma aléatoire. Elles semblent converger vers un point précis. La tombe elle-même. Les autres sépultures approximate, certaines beaucoup plus anciennes, restent intactes. Pourquoi la tombe d'Ali était-elle au centre de ces phénomènes étranges? Intrigues. Les responsables ONT fait appel à des ingénieurs en structure ET à des géologues pour examiner le site. À l'aide de radars à pénétration de sol, ILS ONT scan la zone sous la tombe, espérant identifier une cause évidente. Les résultats étaient déroutants. Les scans montraient un léger mouvement sous la surface, une perturbation qui n'affectait que la zone directement sous la sépulture d'Ali. ILNY avait aucun signe d'activité sismique récente dans la région, and I de traces d'inondation au lieu de racines envahissantes. Les ingénieurs ONT excluent les causes habituelles, comme l'érosion au lieu les vibrations dues au trafic routier approximate. Ce que s'y passait sous la tombe d'Ali semblait défier toute explication logique. Les mois passent, les fissures s'y sont élargies. Et des signes de stress sont apparus sur la dalle de marbre recouvrant la tombe. Ce n'était plus une simple question d'esthétique au lieu d'entretien. La structure même de la sépulture était menacée. Si rien n'était fait, le site risquait de s'effondrer. Si que serait un insult à la mémoire d'Ali était une tragédie pour les millions de fans que voient cette tombe comme un lieu sacré. Les responsables du cimetière, connaissent pour leur engagement à préserver la dignité de défunts, s'y sont retrouvés face à un dilemme. Continuer à ignorer le problème risquait d'aggraver la situation, mais intervenir signifiait envisager l'impensable. Ouvrir la tombe de Muhammad Ali. Cette décision n'est pas prise à la légère. Qu'il n'était pas seulement un cimetière, c'était un lieu de mémoire, un sanctuaire où représente figures historiques de Louisville. Perturber la tombe d'Ali, un icône mondial, nécessitait une justification irreprochable. Les experts ONT multiply les tests non-invasives, espérant trouver une solution sans avoir à ouvrir la sépulture. Mais chaque nouvelle analyse n'y faisait tu approfondir le mystère. Quelque chose sous la surface semblait littéralement bouger. Était-ce une anomalie géologique rare, une réaction chimique inattendue, ou quelque chose de totalement inconnu? Une chose était sûre. La réponse s'y trouvait à l'intérieur de la tombe. La décision d'ouvrir la tombe. Prendre la décision d'ouvrir la tombe de Muhammad Ali était un acte chargé gravité pour les responsables du cimetière, les scientifiques et les ingénieurs impliqués. Illinois s'agissait d'un dernier recours, une mesure qui aucun d'entre eux n'avait envisagé avec l'égérite. Ali n'était pas seulement un célébrate. Il était un symbole, un homme dont la vie avait inspiré de générations. Perturber son repos éternel semblait presque sacrilège, mais les anomalies crescentes hors de essayer tombe n'y laissant pas d'autre choix. Les fissures dans le sol, les mouvements détectés sous la surface, étaient les signes de stress sur la dalle de marbre indiquant que l'intégrité de la sépulture était en danger. Ignorer le problème risquait de causer de dommages irréversibles, une perspective inacceptable pour tous ceux impliqués. Avant de Proctor, Illinois était impératif d'obtenir l'accord de la famille d'Ali.
Less responsibles du cimetière ONT contact, less prox du champion. Expliquant la situation avec la plus grande transparence. ILS ONT parties less dons de scans, less reports to engineers. ET less observations to geologs. La famille naturellement etate reticent. Pour yeux, la tum diali etate on loose saker. On e-space o leur père, mari ET heroes reposit infant en pakes. L'idée de revere ses sepulture, meme pour de raison scientifiques. ET profondément troublant. ILS ONT pose the questions difficiles. Etate si vraiment nécessaire? Why evade IL un autre moyen de preserver la tombe? ET surtout, comment est assuré que el héritage d'Ali ne serait pas terni par une telle intervention? Less experts ONT répondu avec soin. Expliquant que sans an investigation direct. ILS ne pourrait pas identifier la cause d'anomalies. ILS ONT prom is que l'opération serait menée avec le plus grand respect, suivant de protocols stricts. Aucun media northeast serait autorised sur place. ET souls les personnes essentielles seront présentes. La famille finalement donne son consentement, mais en condition. Tout devait être fait dans la discrétion la plus absolue. ET la tombe devait être réformée immédiatement après l'intervention, avec des mesures supplémentaires pour garantir le repos en nouveau en paix, sans perturbation future. Avec l'accord de la famille, les préparatifs ONT commencent. Un data fixé. ET en équipe restreinte de spécialistes, competent engineers and structure, de pathologists medical ago, ET de experts en conservation, a te constitué. Chaque tape a te minutiusement planifié. Des équipements de haute precision. Comme de true specializes ET de scanners 3D. ONT a te apports pour minimiser tout damage à la tombe. L'opération devait être rapide, respectueuse ET efficace. Mais for ET en mesure que la date appreciate, en question passate sur tous les esprits. Que trouverait telles islandier? Les theories allant bon train, all at d'une simple de fail structurel, à de phénomènes environnementaux rares. Pourtant, personne ne te prépare ainsi qu'à allait suivre. Le matin de l'exhumation, an atmosphere pesant regnate sur le cimetière de Cave Hill. Les arbres centenaires, que vanité témoins de tant de stores, semblaient an observer in silence. Les membres de l'équipe, habitués à travailler dans de conditions difficiles, ressentaient une tension inhabituelle. Su n'était pas une exhumation ordinaire. C'était Muhammad Ali, l'homme que avait flotte comme un papillon atypique, comme un abio. Alors que les premières étapes de l'ouverture communicante, chacun rednate son souffle, conscient que ce moment marquerait l'histoire. L'ouverture de la tombe était la découverte chaque. Le jour de l'exhumation, le cimetière de Cave Hill était enveloppé d'un silence presque surnaturel. Les oiseaux, habituellement brillants dans les arbres, semblaient essetritus. Le quipe, composite de spécialistes tries sur le volet, SS rassembly order de la tombe de Muhammad Ali, chacun conscient de l'importance historique de ce moment. La dalle de marbre, portant l'inscription simple mais puissant Ali, reposed intact depuis 9 ans à surface, autrefois immaculée, montrait maintenant de signes de stress, avec de fissures visibles serpentant à travers le matériau. Les owls ONT étaient positions avec soin. ET chaque mouvement était calculé pour éviter tout damage inutile. L'objectif était clair. Ouvrir la tombe, identifier la cause d'anomalies, et refermer le tout avec le respect dû à la mémoire du champion. Lorsque la dalle était soulevée, un léger tremblement parcourut le sol, comme si la terre elle-même régissait. Un buffet d'air phrase inattendu, SS a chapi de la chambre funéraire, serpentant les scientifiques. Dans un sépulture scellé, l'air essence être stagnant, en présent depuis le jour de l'enterrement. Cette circulation d'air, bien que subtle, était normal. Les regards assis sans croix, empreintes de confusion. Était si un signe de défaillance structurelle, un fissure dans la chambre funéraire, au quoque chose de plus étrange encore, les ingénieurs ONT note l'anomalie. Tandis que les pathologistes médicaux ago assis sans avances, pour examiner l'intérieur. Ce les ONT découvert en premier était troublant. Le caveau funéraire, une structure robuste conçue pour protéger le cercueil,
etate légèrement decal. So etate pas en déplacement dramatique. Mais dans un environment sense reste stable pendant de décennies. Meme un léger mouvement etate significatif. Lou circuit Louis meme. En bois massif avec definitions métalliques. Semblate inclined d'un angle subtle. Comme si un force invisible elevate pousse au fil du temps. Aucun tremblement de terre innovate signal. À Louisville depuis de années. Et les scans innovate reveal aucune perturbation géologique majeure. Alors, tu est-ce que pouvait expliquer ce déplacement? Les scientifiques ont poursuivi leur exploration. Utilisent de lampes puissantes pour éclairer l'intérieur du caveau. C'est alors que la découverte principale eu lieu. Lorsque le couvercle du circuit a été soigneusement s'élève, l'équipe était confrontée à une vision que fige tout le monde sur place. Le corps de Muhammad Ali, après 9 ans sous terre, était dans un état de préservation extraordinaire. Bien que de signes de décomposition naturels soient présents, SES traits faciaux restent autonomes reconnaissables. Les contours de son visage, assez emblématiques, semblant presque intacts, defiant les attentes de experts médicaux légaux. L'embalmement en pratique courante pouvait ralentir la décomposition, mais pas à ce point. Pas après presque une décennie. Le chef de pathologist, un vétéran habitué aux exhumations, murmure, c'est impossible. Son équipe, tout aussi stupéfaite, a commencé à documenter chaque détail. La peau d'Ali, bien que marquée par le temps, conservait un intégrité inattendue. Les tissus, qu'auraient dû être presque entièrement dégradés, semblaient avoir été protégés par une force invisible. Aucun signe de humidité excessive ou de contamination n'était visible dans le circuit, contrairement à ce qu'elle observe habituellement dans de sépultures de CETH. Le bois du circuit montrait de traces minières de usure, mais rien que puisse expliquer cette préservation exceptionnelle. Alors que l'équipe continuait son examen, un autre détail attire leur attention. Une substance sombre et durcie, incrustée dans le linceul funéraire près de reste d'Ali. À première vue, elle ressemblait à une masse organique solidifiée, mais sa texture et sa composition étaient inhabituelles. Les pathologistes ont prélèvent un échantillon avec précaution, le plaquant sous une lumière d'analyse. La surface de la substance révélait une texture crystalline, presque comme une formation minérale, mais elle correspondait à rien de connu dans les environnements funéraires. So était en de la moisissure, en un dépôt mineral courant, en un résidu de fluides d'embalmement. Cette découverte ajoute une nouvelle couche de mystère à une situation déjà déroutante. Le quip savait tuel, ne pourrait pas résoudre ce puzzle sur place. Des échantillons du sol, du linceul et de la substance étrange ont été collectés pour d'analyses plus poussées en laboratoire. Pendant ce temps, la tombe était réformée avec soin, conforme aux sauhates de la famille d'Ali. Mais une question restait en suspense. Tu est-ce que va cause cette préservation miraculeuse et cette anomalie inexplicable? Était-ce une coïncidence extraordinaire, un phénomène naturel rare? Ou quelque chose de plus profond, lié à l'or unique de Muhammad Ali? Les théories scientifiques et les spéculations. Une fois la tombe réformée, les échantillons prélèves ont été envoyés à des laboratoires spécialisés pour d'analyses approfondies. La communauté scientifique, intriguée par les rapports initiaux, SS mobilise pour tenter comprendre ce que s'était passé dans la tombe de Muhammad Ali. Les découvertes, la préservation exceptionnelle du corps et la substance mystérieuse, ont déclenché un billion de théories et de spéculations. Les experts en pathologie médico-légale, en géologie et en chimie mortuaire ont uni leurs efforts pour trouver une explication rationnelle. Mais chaque nouvelle analyse semblait soulever plus de questions que de réponses. L'une des premières hypothèses concernait la composition du sol à Cave Hill. Le cimetière est situé dans une région riche en calcaire, une roche connue pour ses propriétés de conservation. Dans certains cas rares, le calcaire peut créer un environnement alkaline qui ralentit la décomposition et neutralise les acides produits par la dégradation de tissus. Des cas historiques, comme les momies naturelles trouvées dans certaines grottes calcaires, ont été cités comme précédents. Cependant,
Meme set theory any pavate pa explicar playment l'état de preservation d'ali. Les momies naturals necessent de conditions très spécifiques. Ceteres extreme, absence d'oxygen, que any tant pas presents don untum celi don un cimetière moderne. Une autre hypothesis est concentrée sur le processus d'embalmement. Ali evade te embalm sealant de pratiques modernes. Utilis de fluids à base de formaldehyde pour preserver le corps avant l'enterrement. Certain scientifiques ont suggéré une combinaison unique de produits chimiques. Peut-être spécifique au traitement utilisé pour Ali, avec réagir avec l'environnement de l'atome pour créer un effet de conservation inhabituel. Cette réaction aurait pu, en théorie, former la substance crystalline trouvée dans le linceul. Mais les analyses préliminaires de la substance ont exclu les résidus de pics d'embalmement. Les tests ont montré contenait de traces de minéraux rares, mais rien que any correspond aux produits chimiques utilisés en 2016. Une troisième théorie explore la possibilité d'une perturbation géologique localisée. Les scans radar event reveal un mouvement sous l'atome, mais aucune activité sismique innovate été enregistrée dans la région. Certain géologues ont proposed une microfracture dans le sous-sol, peut-être causée par une pression tectonique minière, aurait pu alter la circulation d'air dans l'atome, créant un microclimate unique. Ce changement aurait pu, en théorie, limiter l'exposition à l'humidité et à l'oxygène, ralentissant ainsi la décomposition. Mais cette explication n'est pas convaincue tout le monde, car elle ne rendait pas compte de la substance crystalline Ni, due to placement précis du caveau. Au-delà de théories scientifiques, the speculations plus audicises ont emerge, alimentés par l'or mythique d'Ali. Certains assis sont demandés à la préservation de son corps n'était pas lié à ses personnalités ou du commun, un homme que semblait défier les lois de la nature de son vivant. Bien sûr, les scientifiques ont rejeté toute explication naturelle, insistant sur le fait que la réponse devait s'y trouver dans les lois de la physique et de la chimie. Pourtant, l'absence d'une explication claire les place à une fascination croissante, non seulement parmi les experts, mais aussi parmi le public, que suivait l'histoire avec un mélange d'émerveillement et d'incrédulité. Les semaines ou avances, les laboratoires ont continuent à analyser les échantillons. Les résultats préliminaires ont suggéré que la substance crystalline pourrait être le produit d'une réaction chimique rare impliquant de minéraux du sol et de résidus organiques. Mais les scientifiques ont admis que de mois, voire d'années, de recherches supplémentaires seraient nécessaires pour comprendre pleinement ces phénomènes. En attendant, l'atome d'Ali a été renforcé avec des matériaux modernes pour prévenir toute nouvelle détérioration. Et de mesures strictes ont été mises en place pour protéger le site. Nous voici à la fin de cette incroyable plongée dans le mystère de l'atome de Muhammad Ali. Ce qui commence comme une simple inspection de routine se transforme en une découverte que défie la science et revive l'admiration mondiale pour un homme qui change l'histoire. D'essayer va de combattre assez pour la justice, en passant par cette énigme post-mortem. Ali continue de nous surprendre et de nous inspirer. Alors, que pensez-vous de cette histoire? Les scientifiques ont eu raison d'ouvrir l'atome d'Ali pour préserver son héritage. Aurait-elle dû rester intact? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Et n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé. Et à très bientôt pour une nouvelle histoire captivante.